I think the huge merit of the Bucharest Forum, it's our tenacity to believe that there is always an option between war and zero-sum game competition, and there is always better for our citizens, for our nations, for our national interests, to choose cooperation, to do commerce, to invest, to exchange ideas, to educate our elites in the spirit of liberty, of freedom, and of the good society, which is the thrust of the Aspen Institute worldwide. Our tenacity to believe that the law of gravity will also apply in geopolitics and in world economics. The law of gravity is that we are witnessing a new world order in the making. Turbulent that it may be, more difficult than last year. Charlie Rees was mentioning this from Rand yesterday over dinner. Probably will be facing, and our friends Sorin Ducaru and Sandy Vershbow and Marek Sefcovic from the Commission will be telling us in these 2 days of conference that we could be facing another 15 to 20 years of turbulence before a more stabilized world order will be in place. The question is, what do we do in between? And what we are trying to do in Bucharest every year with tenacity is to say that we should encourage cooperation between Europe and North America, the transatlantic dimension, but between the West as we know it and this Eurasian part of the world. It is a reality that Asia is becoming, and Eurasia is becoming, a major economic superpower. It is obvious that this middle corridor, this Eurasian corridor, this East-West corridor, is something that is already part of the global competition, but also of the global economic cooperation. And us in Europe, I think we should become more aware that while we are talking to our own problems, with refugees, with the Euro crisis, with whatever the British referendum next year, Europe cannot afford not to be present and active in this corridor. Europe cannot afford not to redesign our neighborhood policies as we are trying to do with more realism and more ambition and more resources. We should not wait for China and Russia to shake hands over Central Asia for us in Europe and us countries in the region not understanding that it's a must for us to be present from a political, geopolitical, and economic and commercial way in stabilizing this region. Of course, last year we are so preoccupied, and we still are, about Russia and the annexation of Crimea and the situation in eastern Ukraine, the bullying of Moldova and Georgia, but I would have never imagined that I will see Russian fighter jets and special troops on the ground in Syria. There are things that are getting worse. There are things that are getting worse in many places in this corridor. But the perception of threat should lead us to the conclusion that it's a must for us to invest into this corridor. It is the ambition of the Aspen Institute, together with our partners that I've mentioned, to propose in Brussels and in Berlin and in Rome and in Paris and in London and in Washington and everywhere else in the European and transatlantic community that it's a huge priority for us to try to stabilize this portion of the European neighborhood. There is no other way. If we continue to believe in a zero-sum game and try to have marginal gains for each of our nations, we'll be in the position to pay the price for the next 10, 15 years until the new world order will be in place. This is the ambition of our conference. We have proposed as an institute to the Romanian government, and now I'll switch a little bit to Romanian because that's something that is related to my country. Suntem foarte mândri de faptul că Institutul Aspen, împreună cu membrii noștri, am propus Guvernului României în urmă cu 3 ani de zile un concept pe care noi l-am numit România Poarta Europei, Romania Gateway.
este ceea ce Guvernul României a îmbrățișat cu deschidere și, într-un fel, am inovat din punct de vedere al guvernanței în România, punctul etern vulnerabil al țării noastre. Ideea că avem cei mai buni profesioniști din administrație, din mediul politic și administrativ și cei mai buni consultanți profesioniști pe care îi putem convinge să lucreze împreună cu noi, a condus la un concept pe care astăzi Guvernul României îl are ca politică oficială, ideea de a transforma România într-o poartă a Europei. Înspre și dinspre Europa. Pentru că este evident că pe acolo pe unde trec investițiile, comerțul, pe unde trec resursele, pe unde trec investițiile, pe acolo vine și prosperitatea, și stabilitatea, și forța unei națiuni. Dar nu putem să fim o poartă a Europei dacă nu ne rezolvăm problemele noastre. Problema de a putea investi cu mai multă viteză și calitate în infrastructurile noastre, în logistica noastră, în transportul intermodal, în sistemul de energie, în tot ce înseamnă punerea României pe hartă, nu din punct de vedere abstract sau ca un gest de geopolitică, din cel mai concret economic punct de vedere. Pentru a putea fi o poartă a Europei înspre și dinspre Europa, România trebuie să înțeleagă că suntem în colaborare și în competiție cu vecinii noștri. De aceea, astăzi, la București, propunem vecinilor noștri din Europa de Sud-Est, partenerilor noștri strategici din Italia, prietenilor noștri din Grecia și Turcia, partenerilor noștri naturali din Europa Centrală și din Polonia, un concept de colaborare, pentru că această rută între Est și Vest, între Asia și Europa, se întinde de la nord la sud. În loc să fim într-un joc de sumă nulă între noi, vă propunem să lucrăm împreună pentru a transfera în realitate toate rutele de comerț posibile. Și dacă o rută de cale ferată merge prin Polonia către Germania, nu este o pierdere netă pentru România, pentru că ruta noastră sudică este la fel de interesantă dacă știm să ne punem pe hartă. Este un concept la care ținem, un concept pe care sunt convins că orice guvern, indiferent de culoarea lui politică, îl va continua. Și suntem de asemenea convinși de faptul că știm că avem vulnerabilități pe care ambasadorul Clem le-a subliniat în urmă cu câteva zile într-un discurs foarte important. Avem probleme de guvernanță, avem probleme de corupție, avem probleme de lipsă de continuitate în marile proiecte. Dar aș vrea de aici, de la București, să spun că trebuie să privim partea plină a paharului și nu neapărat partea goală a paharului întotdeauna. I will close in saying that our tenacity, I'm convinced, will bear fruits. Together with our friends from the other European Aspen Institutes, especially Aspen Italia, whom we are very close to, but also Aspen Spain, where Javier Solana is our counterpart, from Aspen Germany, from Aspen France, from Aspen Prague. Probably next year we'll be opening an Aspen in Kiev, an Aspen Institute in Kiev. We'll be going to Brussels at the beginning of December, and I would like to thank Enel Italy and Enel Romania in presenting our view about energy security at European level. This is one of the conferences that is not just a show. This will be a great show of intellect and intelligent conversations. But what I'm calling on all of you, our friends, people from 3 continents joining us here in Bucharest, Romania, is not to have just a conference, but a conference with meaning and follow-up, with projects, with ideas, with political and diplomatic initiatives. And I'm convinced that Bogdan Aurescu, our foreign minister, together with the government and the President's office, are working, as we speak, on Romania's contribution and our region's contribution to the European neighborhood policy that is in the making.